Es War Ende Mars 1971. Bruce Lee war gerät aus Hong Kong nach Los Angeles zurückgekehrt. Dort hat den Film Der Grosse Bossbindet. Dieser Film wurde bald in Asien berühmt machen. In Amerika wusste man das noch nicht. War erst seit 72 Stunden in den USA, als die Einladungen sein Zuhaus in Berankum. Ein Junge in einem schwarzen Cadillac brachte sie. Der Junge war höchstens 19 Jahre alt. Ein Einladung, die in schonen Worten verpackt ist. Johnny der Hammer. Marchetti wollte den kleinen chinesischen Schauspieler treffen. Alle sprachen über ihn. Bruce wusste, wer Marchetti war. Alle in Los Angeles wussten es. Der Mann hat die Kontrolle über die Hälfte der Spielhallen. Dies waren von Chinatown bis Santa Monica. Hat Richter, die ihm horig waren, und Politiker, die für ihn arbeiteten. War ein alter Sizilianischer Gangster. War der TYP-Mann, der Lächelt, waren der Auftrag für Mord gab. Jeden Sonntag ging zur Messe, mit frischem Blut unter seinen Fingernägeln. Die Eberkerung von Marchetti war nicht nur gefahrlich. Es war lebensgefahrlich. Bruce Lee war niemals ein Mann, der aus Angst nachgab. Saß jetzt am anderen Ende eines Mahagonitisches. An diesem Tisch konnten like 20 Personen sitzen. Sein Rücken war gerade. Sein Hand lagen ruhig auf den Armlehnen eines großen Ledersessels. Der Sessel war so groß, dass in fast ganz umschloss. Der Stuhl war ein Mockspielerei. Konnte das sofort. Der Stuhl war so groß und so weich. War so gemacht, dass ein Mann darin versinkt und sich klein fühlt. Bruce saß noch vorn gelend. Sein Fuß standen flach auf dem Precision-Teppich. Sein Körper war tief und gut ausbalanciert. In ihrem leichten Manner in Turen anzugen sehr laut. Sie tranken viel und Schatten in als war ein Tier im Zoo. Dies Menschen waren kein Filmproduzenten oder Kampfkünstler. Sie waren auch kein falschen Lut aus Hollywood. Bruce hat gelernt, mit diesen Menschen vorsichtig umzugehen. Dies waren Männer, Soldaten und Hauptmänner in einer der gefürchtetsten Verbrecherfamilien in Los Angeles. Sie lassen Streitigkeiten mit Baseballschlägern und Eispickeln. Männer, für die Gewalt ein Sprach war, die sie besser als Englisch sprachen. Marchetti saß am Kopf des Tisches. War ein großer Mann. Sein silbernes Haar war nach hinten gekämmt. Sah als hat viel Haargel benutzt. Sein Gesicht sah als war aus Granit mit einem stumpfen Meißel geschnitzt. Hat viel Hartnarben und Winkel. Dies Zeiten, wie viel Kampfier überstanden hat. Sie Zeiten auch, wie viel Feind besiegt hat. Trug einen Ring in jedem Finger. Jeder Ring war ein Preis für einen Feller von jemand anderem. Gold, Platin und ein Ruben, so groß wie ein Murmel. Der Ruben funkelt wie ein Tropfen Jefferins Blut. Also, das ist der Kung Fu Man, sagt Marchetti. Sein Stimme klang rau und hart. Sie klang wie Stein, die aneinander reiben. Sie klang auch wie Nochen, die in einer Faust brechen. Raucht ein lang Zigar aus Kuba. Dies Zigar kostet wahrscheinlich mehr als das, was viel Männer in einer Woche verdienen. Mein Nef Polly redet ständig über dich. Sagt, du kannst schneller treten als ein Mann blinzeln kann. Du sagst, du hast drei Bretter mit einem Schlag bei einer Vorführung in Chinatown zerbrochen. Bruce Lächelt nicht. Sein Augen waren dunkel und ruhig. Sie schauten Marchetti ununterbrochen ins Gesicht. Wir Bretter, sagt leise. Dein Nef hat gut Augen. Aber sein Gedächtnis muss besser werden. Der Raum fühlt sich mit lachen. Es war ein Lachen, das scharf und herausfordernd war. Die Leute warteten darauf zu sehen, ob der Witz über SA oder über ihn ging. Einige Männer schauten sich an. Sie wussten nicht, ob sie Bruces mut bewundern oder sich auf den Moment vorbereiten sollten, wenn Marchetti ihn für den Respektlosigkeit bestrafen wird.
Marchetti's Gesicht blieb gleich. Beobachtete Bruce wie ein Metzger ein Stück Fleisch. Dacht nach, wo den ersten Schnitt machen sollt. Hast du Selbstvertrauen? Das gebe ich dir, sagt Marchetti. Die Asche von seiner Zigar fiel auf sein Seidenkrowat. Bemerkt es nicht undes war ein Igel. Die meisten Männer kommen hierer. Sie zittern so stark, dass sie ihr Getränk kaum halten können. Du siehst alsob du in einem Starbucks sitzt. Ich trink keinen Kaffee, antwortet Bruce. Seine Stimme ist immer noch leise. Sie ist immer noch ruhig. Der Geist wird unruhig. Das Wasser wird trub. Einer von Marchettis linken Handlangern hieß. Hat einen dicken Hals die Großhand. Büht sich nach vorn. Was bedeutet das? Wolken sind über dem Wasser. Du sprichst wie ein Bluxkex, Bruce schaut essen. Sein Blick ließ den großen Mann unruhig auf seinem Stuhl werden. Es war nicht genau Aggression. Aber es war auch kein Unterwerfung. Es war der Blick eines Manns. Hat genau berechnet, wie lang es dauert, die Luftrohr von es zu zerbrechen. Dies Information hat für später aufbewahrt. Es bedeutet, sagt Bruce langsam, dass ein Gestorter Geist nicht klar sehen kann. Ein Mensch, der nicht klar sieht, macht Fehler. Dies Fehler können sehr schlimm sein, der Kiefer von es wird fest. Aber beaver antworten konnte, hab Marchetti ein Hand mit einem Ring. Einfach, unser Gast bringt uns Wissen bei. Marchetti lächelt, aber sein Augen waren traurig. Ich mag dies Philosophie. Mein alter Mann sagt immer das Gleiche. Johnny, Wörter sagen, ein klarer Kopf ist mehr wert als ein schneller Abzug, natürlich wurde ihm auch der Kopf in einem Restaurant in Brooklyn im Jahr 1952 weggeblasen. Vielleicht hilft die Philosophie also nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mehr lachen, diesmal starker. Echtes Vergnügen misst sich mit dem Schmerz. Marchetti lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Das Letter Norwegian seines hohen Gewicks. Also, hier ist die Sache, Bruce, ich hab dich aus einem Grund hierer gebracht. Ich hab geschaftlich Interessen. Geschaftsinteressen gibt es in Hongkong, Singapur und Manila. Dort ist dein Gesicht wichtig. Ich denke, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Bruce's Gesichtsausdruck war ruhig. Aber sein Körper fühlt sich angespannt. Hat diesen Vorschlag schon einmal gehört. And der Manner hat nie es anders gesagt. Die Gang wollte seinen Namen und seinen Ruf benutzen. Sie wollten auch seinen Kontakt in Asien nutzen. So wollten sie Gift. Hat für später aufbewahrt. Es bedeutet, sagt Bruce langsam, dass ein Gestorter Geist nicht klar sehen kann. Ein Mensch, der nicht klar sieht, macht Fehler. Dies Fehler können sehr schlimm sein, der Kiefer von es wird fest. Aber beaver antworten konnte, hab Marchetti ein Hand mit einem Ring. Einfach, unser Gast bringt uns Wissen bei. Marchetti lächelt, aber sein Augen waren traurig. Ich mag dies Philosophie. Mein alter Mann sagt immer das Gleiche. Johnny, Wörter sagen, ein klarer Kopf ist mehr wert als ein schneller Abzug, natürlich wurde ihm auch der Kopf in einem Restaurant in Brooklyn im Jahr 1952 weggeblasen. Vielleicht hilft die Philosophie also nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mehr lachen, diesmal starker. Echtes Vergnügen misst sich mit dem Schmerz. Marchetti lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Das Letter Norwegian seines hohen Gewicks. Also, hier ist die Sache, Bruce, ich hab dich aus einem Grund hierer gebracht. Ich hab geschaftlich Interessen. Geschaftsinteressen gibt es in Hongkong, Singapur und Manila. Dort ist dein Gesicht wichtig. Ich denke, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Bruce's Gesichtsausdruck war ruhig. Aber sein Körper fühlt sich angespannt. Hat diesen Vorschlag schon einmal gehört. And der Manner hat nie es anders gesagt. Die Gang wollte seinen Namen und seinen Ruf benutzen.
Sie wollten auch sein Kontakt in Asien nutzen. So wollten sie Gift. Die Trauer hat etwas Bleibens in Hinterlassen. Sie fühlt sich leer, und nix konnte das füllen. Bruce hat ein Versprechen bei Roberts Beerdigung gegeben. Stan am Regen auf dem Friedhof, während Mutter weint. Ward sich nie Menschen vernigen, die von dem Leid anderer profitieren. Ward niemals sein Prinzipien für Geld, Sicherheit oder den einfachen Weg opfern. Herb Bruce Marchetti sprach. Sein Stimme hat jetzt ein besondere Kraft. Jetterman im Raum richtet sich auf. Die Stimme war nicht lauter, aber sie war starker. Sie war wie Stahl, der in Seed gehalt ist. Ich danke für die Einladung. Ich danke Ihnen für Ihr Gastfreundschaft. Ich muss etwas klarstellen. So gibt es kein Missverständnis zwischen uns. Hielten. Die still dauerten, bis sie an einem Wort. Ich möchte kein Geschaft mit Menschen, die von Leid profitieren. Ich schreibe meinen Namen und den Namen meiner Familie nicht auf Dinge, die Leben zerstören. Ich gebe nicht nach Bedrohungen, egal wie freundlich sie sind. Der Raum wird ganz still. Sogar das Geräusch von und Gläsern hört auf. Es Hand bewegt sich fast unmerklich zu seiner Jack. Aber Marchettis Augen schauten schnell zu ihm. Einmal, nur für einen kurzen Moment, hielt die Handen. Marchetti lächelt nicht mehr. Was ersetzt, war etwas Kulters. Hat viel Manner für uns grab gebracht. Bedrohungen, sagt leis und fast sanft. Bruce, hat etwas über Bedrohungen gesagt, ich biet dir ein Möglichkeit. Wir können zusammen arbeiten. Du hast die Chance, echtes Geld zu verdienen. Dieses Geld wird Hollywood dir nie geben. Hielt absichtlich an.